Omu ku mukwano gwaffe abuzizza ekibuuzo ku types ebbiri ez'abalongo. Mulimu abalongo betuyita ba monoamniotic, monochorionic twin pregnancy woba okoze scan, and then mulimu betuyita ba diamniotic, dichorionic twin pregnancy. Monoamniotic, monochorionic twin pregnancy ebiseera ebisinga baba basharinga buli kimu kyonna kyonna, babeera mu kisawo kyekimu era baba basharinga amazzi gali mu nabaana nga buli kimu kyonna kyonna bakisharinga. Ate bano betuyise ba dichorionic, diamniotic twin pregnancy ebiseera ebisinga buli mulongo abeera mu kisawo ekikye, baba tebasharinga bintu ebyonna byonna mu nabaana. So munaffe abuzze ekyo ekibuuzo ndowooza okitegedde bulungi. Monoamniotic ne monochorionic oba diamniotic ne dichorionic. Yogera nange ku namba zaffe eza 070179. Omu ku mikwano gwaffe abuuzizza nti family planning zimuyisa bubi, naddala ebika byonna byonna byagenzeeko bimuleetera okuba nga afuna entunusi. Ekibuuzo kye kiri nti akoze atya okufuna family planning ennungi? Obanga oyagala kugenda ku family planning gwe nga omukyala, kyandibadde kirungi n'ofuna dokita oba omusawo omuzaalisa n'oyogera naye ne basooka ne bakwekebejja bulungi nga tonagenda ku family planning. Baba bagenda kebera blood pressure yo, pressure eri etya, woba ogirina tolina kubanga togenda mangu ku family planning kuba esobola okweyongera okulinnya. Then baba bagenda kebera ku n'omusulogo balabe olina olubuto oba tolulina. Kyangu nnyo kugenda ku family planning ng'olwedde oli lubuto ate n'olaba nti ate oleeta embeera etali nnungi. So kola ekyo kyennyini ojja kuba bulungi. Yogera nange ku 0787 668 So teekayo ebibuuzo byonna nja kuba. Omu ku mukwano gwaffe abuzizza ekibuuzo ku types ebbiri ez'abalongo. Mulimu abalongo betuyita ba monoamniotic, monochorionic twin pregnancy woba okoze scan, and then mulimu betuyita ba diamniotic, dichorionic twin pregnancy. Monoamniotic, monochorionic twin pregnancy ebiseera ebisinga baba basharinga buli kimu kyonna kyonna, babeera mu kisawo kyekimu era baba basharinga amazzi gali mu nabaana nga buli kimu kyonna kyonna bakisharinga. Ate bano betuyise ba dichorionic, diamniotic twin pregnancy ebiseera ebisinga buli mulongo abeera mu kisawo ekikye, baba tebasharinga bintu ebyonna byonna mu nabaana. So munaffe abuzze ekyo ekibuuzo ndowooza okitegedde bulungi. Monoamniotic ne monochorionic oba diamniotic ne dichorionic. Yogera nange ku namba zaffe eza 070179. Hello, leero tugenda kwogera ku ekigambo ekiyitibwa blighted ovum. Tuzze tukyogera mu vidiyo ez'enjawulo era tugenda kwogera blighted ovum kitegeeza ki? Blighted ovum kiba kitegeeza nti omukyala afunye olubuto naye akasawo akabeeramu omwana ne kabanga kakalu, omwana taliimu, temubaamu omwana, temubaamu kintu kyonna kyonna, kaba just kasawo nga kalimu mazzi ge tuyita amniotic fluid. So embeera eno ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwebuuza nti eva ku ki, naye nga eva ku kintu kye tuyita mu luzungu chromosomal abnormalities oba chromosomal anomalies. Enkwaso ey'omusajja eyinza okuba nga eriko obuzibu mu chromosomes oba mu buli obuntu obubeera munda mu nkwaso ey'omusajja, oba neegi ery'omukyala liyinza okuba nga nnafu nnyo. Gwalina ebibuuzo byonna byonna biteekeyo wansi mu comment, nja kuba mbiddamu. Beera bulungi. Okufuna olubuto amangu kiba kitegeeza nti eggi ery'omukyala lirina okuba nga liva mu stage esooka gye tuyita the primordial stage oba primary stage, stage esooka nga magi gakyali matini nga wakamaliza periods zo, then ne liba nga likula ne ligenda mu secondary stage, ne liva mu secondary ne lifuuka dominant follicle. Dominant follicle kiba kitegeeza eggi likuze, lirirwedde okuba nga liwakisibwa, lirirwedde okuba nga libeera fertilized. Gwe agezaako okuba nga ofuna mangu olubuto naye biba nga biri kyakulemeredde, kyandiba nga waliwo obuzibu n'amagi, nga kituufu okola scan ziraga nti amagi mwegali naye ate nga amagi ago manafu nnyo nga tegasobola kuba nga gavaamu eggi erigenda okufuuka omwana. Jangu ku YouTube teekamu Omusawo Gerald Massa, ate n'ekirala osobola okuba nga oteekayo ebibuuzo mu comments, genda waggulu awali akafaananyi kange ofune ennamba zange onkubireko. Okoze test ey'olubuto
eraze nti eri negative wakoze kano ka test ak'olubuto aka urine HCG pregnancy test kano ke batunda mu malwaliro ne mu pharmacies ak'omusulo okebedde naye eraze nti oba kalaze nti kali negative oli mu kwebuuza kiki kulwaki kano ka test ak'olubuto kalaga nti kali negative naye ate muli oli kuwulira nga kwegamba olaga sayini zonna ez'olubuto. Omukyala abeera mu mpeera ey'okubanga ayagala okufuna olubuto amangu omubiri gwe gu undergoing changes n'abanga buli kiseera awulira nga ali olubuto. Mu luzungu kino tukiyita pseudo pregnancy. Kisobola okubeerawo singa omukyala aba alowooza nnyo ku lubuto naye gwe ayagala okufuna olubuto olina okulaba omusawo omukugu n'akunnyonnyola butya bw'osobola okufuna mangu olubuto. Jangu ku namba zange ziri wano waggulu owa vidiyo eno obeere nga twogera. Okoze ka test aka pregnancy okebedde naye ng'ate kali kulaga nti olina faint line. Line emu erabika bulungi eri ya red, deeply red, naye ate ka line ak'okubiri kali very faint, tekalabika bulungi. Oli kwebuuza ki ekireese ka line kano okubanga tekalabika bulungi? Number 1, oyinza okuba nga maybe oli mu stage ezisooka ez'olubuto nga wakafuna olubuto. Ekirala, hormone eno gye tuyise the HCG hormone eyika mu mubiri gw'omukyala nga yakafuna olubuto yandibanga ekyali ntini nnyo nga wandyetaaza okulindamuko n'oddamu n'okola test ey'olubuto nga wayiseewo weeks endala nga 2 oba 3. N'ekirala, oyinza okuba nga olina eddagala eddala ly'oli okukozesa nga lyerireetedde hormone eno okuba nga ntini. Yogera nange mu comments wansi, enamba zange ziri waggulu wa vidiyo eno, and then jangu ku YouTube tekamu Omusawo Gerald Massa ku YouTube. Ofunye empiso eya family planning, oli kwebuuza eno empiso egenda kukosa omwana olubuto oluli okukula oba nedda? Oli kwebuuza family planning ey'empiso egenda kukosa omwana oba nedda? Empiso eya family planning gye tuyita Depo-Provera oba mu lulimi olw'ekisawu tugiyita medroxyprogesterone acetate mu buzito bwa 150 mg ey'empiso w'ogifuna gye bakuba ku mukono tegenda kukosa mwana wo, era obanga omaze ogifuna ate nga n'okizuula nti omwana abadde mwali oli lubuto tolina kweraliikirira, tegenda kukosa lubuto lwo, era olina okumakinga sure nti of course toddamu kufuna ndala, naye olina okuba nga okwatagana n'abazaalisa abasawo aba midwives ne baba nga bakutandisa okuba nga onywa eddagala erya folic okuyambako omwana okula obulungi. Yogera nange ku 07887 668 962. Buuza ebibuuzo byonna nja kuba mbiddamu. Beera bulungi, kankulabe mu video. Obutonde obw'omwana, omwana omuwala oba omwana omulenzi kisinziira ku ki? Kisinziira ku ggi erya right oba eggi erya left. Omu ku ba viewers baffe abuuzizza ekibuuzo n'agamba nti omwana omuwala oba omwana omulenzi ava ku side eya left oba ava ku side eya right ey'amaggi. Okuddamu ekibuuzo kino tugenda kwogera ku kye tuyise the chromosomes. Chromosomes mu nkwaso ey'omusajja mulimu obusomyo bwe tuyita chromosomes, and then ku maggi ag'omukyala oba mu ggi ery'omukyala era mulimu obusomyo bwe tuyita chromosomes. Waliwo kye tuyita the X and Y chromosomes mu butonde oba mu nkwaso ey'omusajja, and then mulimu kye tuyita X and X chromosomes mu ggi ery'omukyala. Bino ebimiitinga mwe muva abaana abawala oba abaana abalenzi. Gwe alina ekibuuzo kyonna ekikwata ku fertility, ofunye otya olubuto amangu, yogera nange ku 07787 666. Oli lubuto naye weeseetudde n'ogwa wansi, weeraliikiridde nti maybe olubuto lwandibanga lufunye obuzibu. Oli kwebuuza ki ky'olina okubanga okola? Bw'oba obadde oli lubuto naye n'obanga okoseddwa oba weeseetudde n'ofuna n'ogwa wansi n'ogwa ekigo, ebiseera ebisinga olubuto luba lukyali luto nga terunaweza weeks 16, nga terunaweza myezi 2 oba myezi 3. Ebiseera ebisinga oyinza obutakosebwa wadde, naye olubuto luba nga lukulu ne luba nga lubadde mu myezi nga 5, 8, 9 n'ogwa wansi, chances ziri nti omwana ayinza okukosebwa. Wandibadde okola mangu scan okuzuula omwana ali mu mbeera ki. Scan yokka yesobola otulaga ekituufu ekigenda mu maaso. Osobola okwogera nange ku 0701 79 78 76. Yogera nange tulabe butya bw'osobola okubanga oyambibwamu. Beera bulungi era nja kuba nkulinze. Can fibroids affect your chances of getting pregnant? The answer is no.
fibroids cannot affect your chances of getting pregnant. The only thing is that they actually can increase your chances of having what we call a high risk pregnancy, evidenced by lots of pain during pregnancy, and then of course during labor there's an increased chance of giving birth to a preterm baby. Ebizimba bye tuyise fibroids tebisobola kulemesa kubanga ofuna olubuto, osobolera ddala okufuna olubuto, naye ekiriwo kiri nti ebiseera ebisinga kiyinza okubanga ate olubuto luno ng'omaze olufuna luyinza okubanga owulira pains buli kiseera, okutuuka okuzaala chances zibeerawo nti osobola okuzaala ng'omwana tanatuuka, gwe tuyita preterm baby. Do you have any questions? Oyina ebibuuzo byonna yogera nange ku 0787 668 962. Yogera blighted ovum era byetubadde twogerako. So mbadde njogedde neŋŋamba nti blighted ovum kitegeeza akasawo ak'omwana akataliimu mwana, oba kye tuyise an empty gestational sac. So blighted ovum oba ogizudde, ki ekigenda okubanga kiddako? Dokita wo ajja kugamba ki? Ebiseera bingi dokita wo ajja kukozesa oba ajja kugamba okole kye tuyita watch and wait. Ajja kuba akugamba nti lindamuko at least wayitewo weeks 2. Weeks 2 nga ziweddeko ojja kuddayo addemu akole scan. Scan eyasoose weba tugambye nti akasawo kano k'omwana kabadde kali empty oba olina blighted ovum. Scan eddako ejja kuconfirminga tulabe nti weeks 10 omwana agenzeemu mu kasawo oba nedda. Waba agenzeemu kiba kirungi, waba tagenzeemu baba kugenda kuteeka ku treatment. Yogera nange ku 0701 7978 76. Leero tugenda kwogera ku blighted ovum. Kitegeeza ki okugamba nti oba scan okugamba nti olina blighted ovum? Blighted ovum kiba kitegeeza nti eggi ery'omukyala lisisinkana enkwaso ey'omusajja, fertilization netekinga place oba ne wabaawo okubanga biwakisibwa, and then omwana n'abanga atandise okufoominga, naye akasawo ak'omwana ke tuyise ka gestational sac kaba kakalu, tekagenda mu mwana, oba mu luzungu kye tuyita there will be no fetal pole or there will be no live embryo. So akasawo akakalu kano ebiseera ebisinga kibi nnyo nti olubuto ne luba tetusobola kugenda ku myezi 3 n'okusuuka weeks 8 gye myezi 2 kaba kagenda kuvaamu buvi. Ogwayagala okumanya ebisingako yogera nange ku 0701 797876. Yogera nange mbuuze ebibuuzo byonna ebikwata ku blighted ovum. The best diet for PCOS, mmere ki gy'olina okulya woba olina ekirwadde ekya PCOS oba polycystic ovarian syndrome. Gezaako ennyo okulaba nga olya nnyo enva endiirwa, lya nnyo ebintu ebirimu greens, ebirimu fiber, birungi nnyo bijja kuba bikuyambako. Kendeeza ebintu ebirimu amasavu amangi oba saturated fatty foods. Gezaako okulaba nga obikendeeza, naddala bino bye batunda mu supermarket si birungi nnyo. And then gezaako ennyo okubanga olya emmere gye balimye mu nnimiro. Organic foods nungi nnyo. Grains nungi nnyo, emmere nga omuceere bejja kuba ekuyambako ennyo. Kola ku duyiro making sure nti losing ku weight, nywa amazzi mangi nnyo, ojja kuba osobola okulwanyisa ekirwadde kya PCOS. Yogera nange ku 0701 797876. Tekayo ebibuuzo byo, nja kuba the top 3 causes of male infertility include hormonal or pituitary gland problems. You could also be having infections or inflammatory conditions. For example, the varicocele, where the blood vessels supplying your testes get enlarged. And then also you could actually be having issues with and your immune system. If at all you are having difficulties or challenges with your immune system, then you can actually end up making antibodies which might destroy your own sperm. So the 3 causes of infertility in men include infections, immune disorders, and then hormonal or pituitary gland disorders. Talk to me on 0701 797876 and let's discuss on how you can improve your fertility. Thank you. Today we are talking about male infertility. If you are a man and you are not able to make your woman pregnant, chances are there could be an issue
with the factory where sperms are made, specifically the testis. If at all you have an issue with what we call undescended tests, whereby the tests remain in that tube known as the inguinal canal, then there are high chances that you are going to have improper or low production of sperms, and this can actually affect your fertility. Obanga obadde ogezaako okubanga ofunisa mukyalawo olubuto naye ng'ate tosobodde, kiyinza okubanga olina obuzibu n'enkwaso we ziva we tuyita testis. Ensigo emu oba eyinza okubanga yasigalayo nga teyaka ng'ekisawo kikalu. So yogera nange ku 0787 668 962. The main causes of infertility in women include age. As a woman grows older, as a woman approaches her 40s, her level of fertility, her fertility hormones tend to decline. They decline with increasing age. A woman who is overweight, there are high chances that the levels of the hormone known as estrogen tend to actually increase. This has an effect on your ability to get pregnant. If you are exposed to cigarette smoking, there are high chances that this can also affect your ability to get pregnant. And then also your sexual history. If you have a history of repeated sexually transmitted infections, then there are high chances that they could actually deter your ability of getting pregnant. Let me answer all your questions on 0756 114 707. Bye-bye. What are the main causes of infertility? What is the main cause of infertility? Kiki ekikuviirako okubanga ogezezaako okufuna olubuto naye ate nga toli kufuna lubuto? What could be that one thing that is actually causing you difficulties in getting pregnant? This could be what we call ovulation disorders or ovulation problems. Oyinza okubanga olina obuzibu ne ovulation nga eggi livaayo naye ate terisobola kubanga lyatika okubanga ate ligenda lisisinkane enkwaso ey'omusajja. This is brought about by low levels of the hormone known as LH. Hormone eya LH webanga eri wansi, then kiba kitegeeza eggi likula naye terisobola kuvaayo kusisinkana enkwaso ez'omusajja. Bw'oba olina ebibuuzo byonna biteekeyo, nja kuba mbiddamu ku 0787 668 962. Beera bulungi. Infertility is the failure of a couple to get pregnant, even if they have been together for over 12 months. Infertility kwe kubanga kwegamba mukyala n'omwami babadde wamu okumala ebbanga ery'emyezi 2 naye ne babanga tebasobodde kubanga bafuna olubuto. Mu luzungu kino kye tuyita infertility. Kirimu emirundi ebiri. There are two types of infertility. There's type 1, which we also call primary infertility, where a couple has never had a baby, never got pregnant, but they fail to get pregnant. And then secondary infertility, a couple has children, but they fail to get pregnant again with a child. Ask me all your questions and I will be able to answer you. Amanya gange Gerald Massa ku 0701 797876. Let us talk about all your questions. What can make Clomid not to work? There are two things that can make Clomid not to work. The first is high weight or a higher weight. If your body mass index is high, if your weight is high, there are high chances that Clomid will not work. And then also, if you are also experiencing what we call hyperprolactinemia, high levels of prolactin hormone, then there are high chances that Clomid will not work effectively. Obanga oli munene nnyo, ate n'ekirala ng'olina ne hormone gye tuyise prolactin, ng'olina ekirwadde kye tuyita hyperprolactinemia, Clomid aba tagenda kuyamba bulungi, ayinza obutakola bulungi. If you have any questions ng'olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ne Clomid akuyambye atya, biteekeyo wansi mu comments, likinga, following, jangu ne ku YouTube twogere ku 0701 79. Biki by'otalina kukola w'obanga omize Clomid? Olw'okuba Clomid aleeta kamunguluze, asobola okuba nga ate n'ekirala aleetamu okuba ng'owulira nga kwegamba olina kamunguluze mungi nnyo. By'otalina kukola, tolina kuvuga ng'omize Clomid. W'obanga oli kumira Clomid,
making sure nti tovuga tokola mirimu gy'amaanyi nga cooperating machines ez'amaanyi. Do not drive, do not operate heavy machinery if you are taking chlomid, because it can cause dizziness, it can cause blood vision. So make sure that you avoid these activities until you know how chlomid acts on your body. Obanga oli kumira chlomid, gezaako okwewala okuvuga kuba ate osobola okufuna kamunguluze atali mulungi bw'oba oli kuvuga. Goberera dokita wo by'aba akugambye. Omusawo Gerald Massa ayogera nange ku 0701 797876. Nja kuba nziramu ebibuuzo bibyo. Ekibuuzo kibuuziddwa mpeke meka eza chlomid zendina okumira okufuna olubuto. Ba viewers baffe bali kubuuza kino ekibuuzo. Mpeke meka eza chlomid zolina okumira oba oyagala okubanga ofuna olubuto amangu. How much of chlomid should you take if you want to get pregnant? Empeke zolina okumira eza chlomid zina okusinzira ku dokita wo, kusinzira ku check-up gy'aba akoze. Dokita we alina okuwandikira empeke meka zolina okubanga omira, alina kukolera kye bayita prescription. Togeza n'ogenda mu ddwaliro n'omira bumizi chlomid oyinza okufuna obuzibu. Oyinza okufuna ekirwadde ekya ovarian hyperstimulation disorder. So naye ideally obanga omaze okulaba dokita wo ebinundu mingi nnyo ajja kuwandikira empeke emwemu ng'omira nnaku 3 nga wakava mu periods, then ogenda kumira nnaku 5 zooka. Yogera nange ku 0787 668 962. Nja kuba nziramu ebibuuzo byo byonna. So chlomid omumize leero naye oli kwebuuza lo olubuto ogenda lufuna ddi, osuubira kufuna lubuto ddi? Of course kino kikyukakyuka ku buli mukyala wanjawulo, buli mukyala alina hormones ez'enjawulo, naye ku mukyala ali average obanga omize empeke eza chlomid, omize empeke emwemu, tolina kusuusa mpeke emu, ate olina okugoberera dokita wo kyaba akugambye. Tokola self medication. So oba omize empeke ya chlomid emu leero n'enkya bw'otyo paka ku lunaku olwokutaano n'omaliriza. Mu nnaku 8 oba mu nnaku 10 tusuubira nti ogenda kuba undergoing kye bayita ovulation preparation ne chlomid. So osuubira okufuna olubuto mu nnaku 8 oba mu nnaku 10 zooka otandika chlomid. Naye oba tofunye olubuto olina okugera ne dokita wo. Yogera nange ku 0701797876. Likinga o subscribing Omusawo akuwadde chlomid ogende omire, naye otuse waka oli kwebuuza chlomid ono ngenda mumira ntya, chlomid mumire lunaku ki? Olina okusooka n'olaba periods zo, katugeze olabye periods zo leero n'enkya n'olunaku oluddako, and then walina kubanga wayitawo nnaku 3 nga toli mu nsonga zo, then n'otandika okumira chlomid. Chlomid empeke emu ebiramu obuzito bwa 50 mg 50 mg. So olina okumira empeke emu leero, empeke emu enkya bw'otyo okumala ebbanga erinaku 5. Naye ate jjukira olina okusooka okuva mu periods zo ne wayitawo nnaku 3 n'olyoka otandika okumira chlomid. Singa obanga omize chlomid emirundi emingi ate nga toli kufuna lubuto, yogera nange leero olabe nti oyambibwa ku 0701 797876. Tekayo ebibuuzo byonna mu comments, nja kuba mbidda. Fibroids and the female estrogen hormone are two things that are kind of connected. When you find a fibroid, there are high chances that there's going to be high levels of estrogen in a woman. If you find a way of stabilizing estrogen, lowering estrogen, then there's a high chance that the fibroid is going to shrink. Fibroids ebizimbe ebisangibwa mu bakyala bibeera nnyo mu bakyala abalina hormone eya estrogen nga nayo eri waggulu. Buli lwobanga ogezaako okujjanjaba ekizimba kye tuyise fibroid, olina okugezaako okulabanga estrogen eno tugikendeeza. Osobola okubanga ojjanjabibwa ku 0701 797876. Yogera nange leero gwalina ekibuuzo. Just like, comment and ask me all your questions and I will. And when fibroids are small, these can actually disappear on their own. But if fibroids are very big, more than at least 8 centimeters, then they may need specific type of treatment known as fibroid embolization, where the blood vessel supplying the fibroid actually gets
embolized or they cut off blood supply. Ekizimba ekiri ku centimeters okusuuka centimeters 8 kisobola okuba nga kijjanjabibwa ne treatment gye tuyise eya fibroid embolization. Naye ate jjukira nti obuzimba obutini oba fibroids obutini busobola okubulabuuka n'oba tofunye treatment, naye bwe kiba nga kinene kiba kyetaagisa obujjanjabi. Yogera nange ku 0787 668 962. Buuza ebibuuzo byonna mu comments, likinga o following, tujja kuba tuwongera okubanga leero tuli kwogera ku fibroids. So fibroids oba bino ebizimba ebitera ennyo okubanga bikwata abakyala bitera nnyo okubeera nga biba bingi mu bakyala abalina emyaka 35 paka ku myaka 45 n'okudda waggulu. Nabana abali wansi w'emyaka 35 babifuna, naye chances ez'okubanga omukyala afuna ebizimba zibeera nnyo mu bakyala abali mu myaka 35 n'okudda waggulu. Jjukira n'abato basobola obifuna naye nga be batini. Omukyala ali kye tuyita nali paras oba omukyala atazaalangako ng'abadde tafunanga ku lubuto ate abeera ku risk y'amaanyi nnyo okubanga asobola okufuna ebizimba bino ebya fibroids olwa hormone gye tuyise estrogen ebeera waggulu. Yogera nange ku 0701 7978 76. Yogera buuza ebibuuzo byonna nja kuba fibroids by'ebizimba ebisangibwa mu nabaana. Erinnya eddala erya fibroids lye tuyita leiomyomas. Abasawo abamu basobola okukiyita just a myoma, and then abasawo abalala basobola okiyita a fibromyoma. Naye ate fibroids oba ebizimba bino bisobola okukula munda muli munabaana omwana mwakulira, tubiyita submucosal fibroids, and then bisobola okubeera mu kiri ekinyama ekinene ekyanabaana kye tuyita myometrium, ekyo tuba tukiyita an intramural fibroid. Fibroids oba ebizimba bino bisobola okubeera ne wabweru wanabaana, tuba tubiyita pendiculated fibroids. Gwe akoze scan ng'olina ebibuuzo byonna byayagala okwebuuza kuba kugambye nti olina ekizimba kye bayita fibroid, oyagala kumanya bikikwatako, yogera nange ku 0756 114 707. Nja kuba gwe abadde yeebuuza nti clomid akola ki? Clomid aleetera okubanga akola ekintu kye tuyita stimulating your ovulation. Aleetera okubanga kwegamba eggi eribadde likuze nga liri ready ku lunaku olwa ovulation livaayo ne liba nga lisobola okusisinkana enkwaso ey'omusajja. Clomid mulungi nnyo naye ate kyandibadde kirungi n'omumira nga dokita wo yamukuwandiikidde. Singa omira clomid ng'obadde olinamuko ku buzibu obulala katugeze nga ebizimba, wandibanga ate osobola okufuna ekirwadde ekyokuba nti kwegamba ate ekizimba ekyo kisobola okugaziwa ne kibanga kingi nnyo n'ofuna ekirwadde kye tuyita ovarian hyperstimulation disorder. Bw'oba olina ebibuuzo byonna ebikwatagana ku clomid omumize naye nga toli kufuna lubuto, yogera nange ku 0701 79 78 76. Nja kuba nziramu ebibuuzo byonna. An HSG is also known as a hysterosalpingogram. It is a scan of your fallopian tubes. A contrast agent is inserted through your private parts, and then it will give clear pictures of how your tubes are, your fallopian tubes. It can actually detect any blockages. HSG scan esobola okukolebwa ku nsekezo n'eraga biki byennyini ebikulemeseza okufuna olubuto. Esobola okulaga olinamu blockages, olinamu ekyaleetera enseko okubanga ziziba, and then of course tusinzira ku report eyo ne tulaba ki kyoba olina okubanga oyambibwamu. Oyinza okwetaaga kye tuyita tubal unblocking, oba oyinza okwetaaga just eddagala erisembeza amagi ng'ensekezo tezirina buzibu bwonna. Bwe ziba tezirina buzibu bwonna osobola okuyambibwa ku 0787 668 962. Nkubira kati twogere tulabe. Hello, today we are going to talk about Asherman's syndrome. What do we mean by Asherman's syndrome? If you have a history of doing an abortion, there are high chances that during the procedure of the abortion being done, there are high chances that maybe they could have left some damage inside your womb. So the scar tissue
The damage which remains inside your womb brings about a condition known as Asherman syndrome, which can make it difficult for you to get pregnant. Lero tuli kwogera ku kirwadde kye tuyise Asherman syndrome. Obanga wali gyemuko ku lubuto ne bakozesa ebyuma ne babanga baleeta damage mu ndamuli, osobola okufuna obuzibu okufuna olubuto oba olina kino ekirwadde ekya Asherman syndrome. Yogera nange ku 0701 79 78 76. Nja kuba nziramu ebibuuzo byo byonna. Bye bye. Nziramu ebibuuzo byo byonna. Bye bye. Nziramu ebibuuzo byo byonna. Bye bye. Effects of clomid include nausea, diarrhea, abdominal discomfort, and even a feeling of bloating. If you are asking yourself, you are taking clomid and you are experiencing one or many of these we've talked about, then it could actually mean that you are having the side effects of clomid. Obanga oli kumira clomid naye nga toli kufuna embiro, ate n'ekirala oli kuwulira emmemme nga ekusundikirira, ate n'ekirala oli kuwulira nga kwegamba olubuto lujjudde, then kino kye tuyita clomid side effects. There's one side effect which is really dangerous, and this is what we call the ovarian hyperstimulation disorder. Talk to me if you are taking clomid and you are experiencing any of these on 0701 79 78 76. Let us talk. And then you have taken clomid on many cycles, on several days. You are taking clomid. You are asking yourself, why is clomid not working? What are the dangers of clomid? Obanga omize clomid naye nga toli kufuna lubuto, kulwaki toli kufuna lubuto? Clomiphene citrate, also known as clomid, is a drug that helps in stimulating ovulation. That is the release of the mature egg. If you overdose yourself on clomid, there are high chances that you might end up with what we call ovarian hyperstimulation disorder. Obanga omize clomid nga tofolowinze dokita kyakugambye osobola okufuna obuzibu, yogera nange ku 0701 79 78 76. Kankolabe mu video eddako, naye teekayo ebibuuzo byonna byolina, nja kuba mbiddamu. Bye bye. You are asking yourself about ovulation and you are wondering, what is ovulation? Ovulation kitegeeza ki? Ovulation is the release of a mature egg, which actually happens on the 14th day. That is, if you have a regular menstrual cycle. Ovulation kitegeeza ejirivaayo ku lunaku olw'ekkuminennya okusisinkana enkwaso ey'omusajja. Singa wabeerawo obuzibu ne ovulation, then kiba kitegeeza kigenda kuba kizibu okubanga ofuna olubuto. So tegeera cycle yo etambula etya, genda mu comments oteekeyo ebibuuzo byo, nja kuba mbiddamu. Let me answer all your questions about ovulation, about how you can get pregnant. Go on Google and put in Omusawo Gerald Massa. Reach me on 0787 668 962. Let me see you in the next video. Bye bye. What is the difference between a home pregnancy test and a serum HCG qualitative pregnancy test? A home pregnancy test is a test which gives you just two types of results, either negative or positive, whereas a serum HCG pregnancy test gives you the exact value of the HCG hormone. The normal value is supposed to be 25 ml per meals, whereas the home pregnancy test does not give you this. Wobanga olikebera olubuto ng'oyagala kumanya njawulo ki eri ku zino tests eza pregnancy test. Serum HCG pregnancy test ekozesa okukebera omusaayi nekebera hormone eya HCG yenkana etya, whereas eno eya omusulo gye tuyise home urine pregnancy test ekebera just positive oba negative. Yogera nange ku 0787 668 96. What is the difference between a home pregnancy test and a serum HCG qualitative pregnancy test? A home pregnancy test is a test which gives you just two types of results, either negative or positive, whereas a serum HCG pregnancy test gives you the exact value of the HCG hormone.
The normal value is supposed to be 25 ml per meals, whereas the home pregnancy test does not give you this. Bw'obanga olikebera olubuto ng'oyagala kumanya njawulo ki eri ku zino tests eza pregnancy test. Serum HCG pregnancy test ekozesa okukebera omusaayi nekebera hormone eya HCG yenkana etya, whereas eno eya omusulo gye tuyise home urine pregnancy test ekebera just positive oba negative. Yogera nange ku 0787668996. The first trimester of pregnancy kitegeeza ki? The first trimester is specifically that period from conception up to 10 weeks. Wobanga oli kwebuuza first trimester of pregnancy kitegeeza ki? Okoze scan neba kugambye nti oli mu first trimester. Kye kiseera okuva ku lunaku lw'ofunye olubuto paka ku weeks 10. That is okuva lw'ofunye olubuto paka ku myezi 2 ne weeks 2. Ekyo kye tuyita first trimester. Okweyongerayo okuva ku 10 weeks paka ku weeks 16 yeyo gye tuyita second trimester. So obaina ebibuuzo byonna byonna osobola okubanga ogenda mu comments n'obiteekayo no-likinga ate no-subscribinga ku video eno, ojja kuba olaba videos nyingi zenteekayo buli kanako. 0787668962. Beera bulungi, omukama akuume. Hello, in this video today we are going to talk about fibroids, also known as uterine leiomyomas. These are brought about by actually hormonal imbalances. Specifically, a hormone known as estrogen may rise and it may cause the walls of the uterus to form masses. Ebizimba byetuli okwogerako leero babiyise uterine fibroids. Bisobola okuleeta embeera etali nnungi, osobola okufuna obuzibu mu kwegatta oba kye tuyita painful sex, osobola okubanga ate n'ekirala ofuna okubanga kwegamba buli kiseera ofuuwisa kye tuyise frequency in urination, n'ekirala oyinza okubanga ate owulira obulumi nga bugenda paka ku mugongo. Yogera nange leero olabe nti oyambibwa. 0787668962. Yogera nange leero tulabe butya bw'osobola okubanga oyambibwa mu bwangu. Hello, in this video today we are going to talk about fibroids, also known as uterine leiomyomas. These are brought about by actually hormonal imbalances. Specifically, a hormone known as estrogen may rise and it may cause the walls of the uterus to form masses. Ebizimba byetuli okwogerako leero babiyise uterine fibroids. Bisobola okuleeta embeera etali nnungi, osobola okufuna obuzibu mu kwegatta oba kye tuyita painful sex, osobola okubanga ate n'ekirala ofuna okubanga kwegamba buli kiseera ofuuwisa kye tuyise frequency in urination, n'ekirala oyinza okubanga ate owulira obulumi nga bugenda paka ku mugongo. Yogera nange leero olabe nti oyambibwa. 0787668962. Yogera nange leero tulabe butya bw'osobola okubanga oyambibwa mu bwangu. What is oligohydramnios? Kiki ekitegeeza w'okola scan n'eraga nti olina kye tuyita oligohydramnios? Oligohydramnios kiba kitegeeza nti oli lubuto, omwana ali bulungi mu nabaana, yeebase bulungi, naye ate nga amazzi agali ku mwana matini nnyo. Kino kyo kisobola okuba nga kizuulibwa ng'okoze scan. Buli lwoba ng'okoze scan amazzi ne gabanga tegamala obulungi, kyandibadde kirungi nnyo n'oba ng'okwatagana ne dokita wo n'akuteeka ku treatment eyongera amazzi ku mwana. So ekirwadde kye bayita oligohydramnios kisobola okujjanjabibwa singa kizuulibwa amangu. Gwe ali olubuto oli kuwulira ng'omwana tazannya bulungi, kola scan. Kyandibadde kirungi n'okola scan, bingi by'osobola okuzuula. Yogera nange ku 0701797876. Nkubiraako kati twogere tulabe butya bw'osobola okuyamba. Hello, morning sickness, also known as nausea and vomiting in pregnancy. Normally, this is experienced by women who are pregnant from 4 weeks up to the 16th week of pregnancy. It can be treated with prenatal vitamins. Gwe yenna eyakafuna olubuto ng'oli kufuna okusesema, oli kufuna okubanga
kwegamba owulira buli kiseera emmemme ekusindikulira. Kino kiyinza okuba nga kiri kuva ku kuba nti kwegamba olina kye tuyita morning sickness. Kino kisobola okuba nga kijjanjabibwa n'eddagala lye tuyise prenatal vitamins. Zisobola okuba nga likuweebwa dokita wo wona w'oli. This can be treated very, very easily. So obanga obadde olina ekibuuzo kyonna kyonna nkubiraako ku 0756 114 707 twogere butya bw'osobola okuyambibwa very, very easily. So obanga obadde olina ekibuuzo kyonna kyonna nkubiraako ku 0756 114 707 twogere butya bw'osobola okuyambibwa very, very easily. So obanga obadde olina ekibuuzo kyonna kyonna nkubiraako ku 0756 114 707 twogere butya bw'osobola okuyambibwa. Hello, gwe ngo omukyala agezaako okufuna olubuto oli kwebuuza ddi lw'osobola okuba nga okola sikaani okumanya nti amajigo gali very normal osobola okufuna olubuto oba nedda. Olina okuba nga okola sikaani gye tuyise the pelvic ultrasound scan. Olina gikola ku lunaku olw'ekkumi nga ovudde mu periods. Katugeze olaba periods zo leero bala ennaku 10 okutandika ku lunaku lwatandise okulaba periods. Count 10 days after your periods and then olunaku olw'ekkumi tusuubira nti ogenda kubeera mu kye tuyita the ovulatory period oba the time of ovulation. Ovulation kye kiseera ekyokuba nti eggi lifuluma okusisinkana enkwaso ez'omusajja. So scan olina gikolamu ekyo ekiseera. Topapa kukola scan nokera bukezi nogamba nkolako scan, genda okole scan mu ekyo ekiseera. Kuba ku 0701 7978 trans abdominal scan kitegeeza ki? Gwe awulira nga olubuto lukuluma, owulira museke nga mukuluma, owulira side ez'ekibumba zikuluma, wandyetaaga okukola kye tuyise a trans abdominal ultrasound scan. Kagundi ke bakozesa abasawo bakayita ka probe, kabanga sort of like kabanga akuma ke bakwata ne bateeka ku lubuto nga bamaze okuteekako ebintu ebiringa ebizigo bye tuyita ultrasound gel, keeko akasobola okubanga katwala amaloboozi paka mu kyuma kye tuyise ultrasound scan ne kalaga ekibumba kyo kiri kitya, ensigo ziri zitya, ebyenda byo biri bitya, mulimu obuzibu temuli buzibu, and then of course n'akagundi kabayita ka pancreas akadiringa n'okubanga kakontrolinga sukaali mu mubiri go. So nungi nnyo obanga owulira obulumi yogera nange leero ku 0701 797876 nkubira. What do we mean by a cephalic presentation? Kiki ekitegeeza w'okola scan ne bakugamba nti omwana ali mu cephalic presentation? Cephalic presentation kiba kitegeeza nti omutwe gw'omwana gutunudde wansi ate amagulu g'omwana gali waggulu. In other words, yeno enebaka ennungi ey'omwana. If the pregnancy scan is showing that the baby is in cephalic presentation, this specifically means that the head is down towards the pelvis, towards your legs, and then the legs are facing up. This is a normal presentation. Kino kiba kitegeeza nti omwana yeebase bulungi. Bw'oba okoze scan nga byonna bye bakunnyonnyodde tobitegedde bulungi, yogera nange, genda mu comments obeere nga obuuza ebibuuzo byonna nja kuba mbiddamu. Enamba eri 0701 797876. Yogera nange leero ojja kuzuula. Hello, leero tugenda kwogera ku unexplained infertility. Bw'oba oli kwebuuza nti ku lwaki toli kufuna lubuto, wandibanga olina kye tuyita unexplained infertility. Unexplained infertility kiba kitegeeza okoze scan, buli kimu kiraga nti kiri normal, tests ez'omusulo ziraga nti ziri normal, tests eza hormones ziraga nti ziri normal, naye ogenda okulaba nga toli kufuna lubuto, kiyinza okuba nga olina kye tuyita unexplained infertility. Wandibanga mu kunoonya olubuto ogezezaako naye ate nga biri ku stressinga ennyo, buli lwe biba nga biri ku stressinga ennyo, then kiba kitegeeza nti hormone gye tuyise cortisol egenda kubeera released mu mubiri go. Hormone eno yeretera okubanga kwegamba ate hormones endala ez'olubuto tezibalansinga. Yogera nange leero ku 0701 7978. You have done the ultrasound scan. You have done the ultrasound scan.
and it is showing that you have 2 uteruses. What does this mean? Okoze scan naye nga ate scan eraze nti olina n'abaana 2. Oli kwebuuza kino kitegeeza ki? 2 uteruses is what we call a uterine didelphys. It's a congenital abnormality. Omwana wabanga akyali mu lubuto, omwana omuwala naba naye ngeri kuforminga etandikanga tube emu, naye tube ezo zimala ne zijoininga ne ziforminga n'abaana eri normal. Tubes ezo wezigana okujoininga ndeno omukyala afuna n'abaana 2. Tukiyita uterine didelphys. Kino kisobola okujjanjabibwa. Yogera nange leero ku 0701 79 78 76. That is 0701 79 78. How do you treat hydrosalpingitis? Hydrosalpingitis ogijjanjaba otya? Obanga okoze scan nezuula nti yes olina ekirwadde ekya hydrosalpingitis, ekigenda okuddako dokita wo agenda kuba asaba test ey'omusulo gye tuyise urine analysis test oba urine culture and sensitivity test. Dokita wo kenyini ajja kulondamu alabe ki kyenyini kyaba akebera, and then of course ajja kusinziira ku report ebbiri, report eya scan ne report eya urine analysis test oba urine culture and sensitivity test, and then ajja kuba akuwa treatment. Jukira osobola okuteerera obulungi wadde ng'olina ekirwadde ekya hydrosalpingitis. Yogera nange leero ku 0701 79 78 76, MTN 0787 668 962. Omusawo Gerald Massa ku YouTube. What is hydrosalpingitis? Hydrosalpingitis kitegeeza ki? Mweno video tugenda kwogera ku kigambo ekiyitibwa hydrosalpingitis. Okoze scan naye nga te scan report yo dokita wo ali kugamba nti olina hydrosalpingitis. Kino kitegeeza nti mu lusekero mulimu amazzi agekuŋŋanyiza. Gano amazzi gayinza okuba nga gava mu bintu bingi nnyo, gayinza okuba nga gava mu kubanga ofuyisiza awantu awakyafu. Hydrosalpingitis kitegeeza nti amazzi gekuŋŋanyiza mu kitundu ekyanabaanayo kye tuyita the pouch of Douglas. This is when fluid collects around a particular part of your womb known as the pouch of Douglas. Hydrosalpingitis kisobola okujjanjabibwa. Nkubira esimu ku 0701 79 78 76. Yogera nange leero ozuule osobola okuba nga ojjanjabibwa otya. Omusawo Gerald